Hello students, welcome to Dimpy's tutorial. जों दिनै हिस्ट्रीनि कायसा कदाल chapter फरायनाय अमंखा introduction how, when and where. जों अमोदो साइमांखा जे बुंदे starting आ दिनै history. अबुमं दिनो जों कायसा idea नायमानो जे दिनै जों chapter तामा पति फरायनाय. पहिला topic का how important are date माने date तांगे important चिन बगे. जेवन चिनी birth date, चिनी death date, चिनी achievement date, जों बुहुरु class 10 passing का, class 12 passing का, college passing का, अमा थुम dates तांगे important. और dates नि तामा significant. Main हिंगाई before and after और जगह जों पढ़नाय. जों तो साइमन जे आगे ब्रिटिश रंग जमाना वो चिनी जे Indian the situation India नि जे वो तामो cost of ब्रॉक मा खाइका जेबन ऑफिसर नौ नुई मांग खाने को मखाई ब्रिटिश और मखाई जे इंडिया रो ब्रॉक बसे cost of treatment खाइजे का और जगह जों dates रंग नाइ के काम के पड़ जाके जों साइमन जे और date और ब्रिटिश और इंडिया खाइका और date और को ताम सिंगामो जों independence मांगा और date और जों anti kahai first Indian revolt fight खाइजे का anti kahai जों नुदो कुमा ताकि जों आस्ते आस्ते के पढ़नाय अमन बेपारे. Dates ताम signify खाय dates जों signify खाय बो को war बुकुरुम खाय को ते जिने जे इंडिया जो कुमा ruler लोग खाय दे जेमन कुमा गवर्नर जनरल लोग बोरो चिने इंडिया खाय ताम खाय का बोंग ताम policies रेखा अमन सिकांगे जेमन जेफु चिने राजा तंपुरो चिने जे पुरो को ताम हिनमरा बुपुरो इंडो मराठा वारन खा बुपुरो ताम वारन खा बुपुरो माने कुमा वार को मसन तिनी काम के पढ़नाय. और नेक्स्ट टॉपिक में हाजा का which date बो date न चंग बेसे मोचना रखा चानाय. और कहा तंगो this historian began with the rule of the first governor general चिनी इंडिया ने first governor general के सबा Warren Hastings अमो किंतु कुमा MCQ रोगो कुमा exams रोगो नॉन फाइमन अमोनर मोचना दे and ended with the last viceroy के सबा मखाई Indian independence अंगानी पर को सका Lord Mountbatten अमोन का last fast के सबा Warren Hastings इनका आंगो जगह जनों जे येलो खाइटे मन हाईलाइट खाइटे मन अमो थुम न इम्पोर्टेंट अमो रो तंग थुम तंगो इनका डाल हाउस सिखाई कैसे इम्पोर्टेंट तंगे इकी अमो बोरक चिन इंडिया फर्स्ट रेलवे टू जखा अमनि बुमुंग थिन डाल हाउस सी जागरा रो तंग कुमा ते जे चिन जे ओ ब्रिटिश रोक ताम खाके चिन इंडिया कुमा एक्टिविटीज रोक खारिका पॉलिसीज रोक खारिका ते कुमा अचीवमेंट रोक मान खा जेमन जों कुमा चिन जे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ने बिजनेस करि दबा चिन माइनो जों फादात लाङै फालका मनो बोरक खाइका ते कुमा पॉलिसीज लाव खाइका जेमन इंडिया ओ इंडिगो फार्मिंग नाइ अमो फार्मिंग एंडी कुमा पॉलिसीज खाइका ते कुमा अचीवमेंट रोकबो एक्टिविटीज रोक बोरक खाइका इंडिया वो आंनो न सु साका सिम बुजुनाय नरक बिसि नेखाय नरक काम के पॉइंट हादि. Next सिंगतामो how do we prioritize अमो बो कैसे अनेक मेन को दो नंग ने एग्जाम फाइमनो और कैसे बुंतो जेम्स मिल अमो ने परे किंतु अनेक क्वेश्चन फाइ नंग ने एग्जाम James Mill Sabo, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided India into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. Botam hagya India no 3 का period और divide करेगा. कोई लंगा तम Hindu, तार बके Muslim, तार बके British. सुन बस हम ना मुस्लिम से कहाँ आगे हिंदू रूल तो मैं तार पर सी जब पूरा मुस्लिम वो फाके इंडिया वो आप लोग मुस्लिम बाय रूल खाजा का चीन इंडिया तार पर कास्ट से जब पाई क्या तार पर तम का ब्रिटिश रूल खाएगा इनके बताम सका they reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. बस सका जिन जिन जे period almost जो ना signify खायो ताम changes no zakha जेमन इन ब्रिटिश हाय पर जों ताम changes no zakha ब्रिटिश नि आगे जों ताम changes no zakha अमथुंगो बबिनि बयो ते बिनि जे आर्टिकल लगो बसिया तंगो और साजाका Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. Botam saka जब British of high approaching the Asian the country Asian the continent कई डाउमा सबसे lowest तमनी. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Bosaka Jeffrey British Fabrica Hindu te Muslim rock or country rule khayu. Religious tolerance, caste, taboos, and superstitious practices dominated social life.
botam saka jefru British phaya puru India wo afro ga tam chin country ekdam culture ni tibo dominate khajago religious tibo dominate khajago jemon kuma super se khede basang kala jadu rok kuma tam rok mane rituals rok ide baje jekun religion ni anti bosajaka jekun religion rok oro dominate khaidongman British rule meal felt could civilize India botam saka jefru British phaike apuno India rok civilizing mane India rok aste Indian people rok aste tebo saimana starting khamane omona se mania ngai starting tebo saka it was necessary to introduce European manners, arts, institution, and law in India. Bosaka agio touching on kunu manner of today. Sang kunu saimia bai ke bende koksana, or kunu karim bagi botam saga. One necessary ka jisunga manner pungani. The arts rock, kuma drawing, paintings, institution rock, sinaro jeman educational institution, law rock, suno India wo borok গঠন খাইকেতা Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. Bosaka, this in the British required of India or Brock Saka, should India seeming Indian is a territory of the Ghana is a country of Omro Bosang, Oko Brock Nagon Namani. You box how Indian boss how British neighbor, La Brock the British of Hankai in India of Bukong Tomo. Mana happy get kamu so brok phayam bagi in India or Indian people on a happy kate Indian or baste developing so moving away from British classification historians have usually divided Indian history into ancient medieval and modern the British are exactly the amorongay Indian or tinta power divide kaisa ancient jemon u agini ashoka or rajarong medieval hanga je u rajarong middle ge modern hanga je British factor Take almost a modern history of colonial. Almost an assistant for 9 long chapter. Now next 90. What is colonial? Colonial actual meaning tamo. British rule brought about in value and tax tested custom and practices. When the subjugation of one country by another leads to the kind of political, economic, social and cultural changes we refer to the process of colonization. Colonization gamantamo je prupano kaisa group of people phai in mane India wo rule phan khaika India no hoite borok import export phan khaika andikhe borok je pro India no mane help khayo bong ni political economic mane desh no je pro growth khaina starting khamon hunjau colonization mane British no borok nijino thawo je British phai porasi India colonial kha Tangre ki approach ni desh rok aste improve na starting chini economic mane chini India nije oko arthik sthiti omo kahamna starting ka te chini je culture omo te ase change na starting next ingata ma how do we know jeng bai ke saiman nai What sources do historians use in writings about the last 250 years of Indian history? Or so again the historian of Bahai Indian history of Bunike C. Mane Brok Kikun Zaram Hojada record money C Naki Bog CID Kai Borok record man. Administration produced records. The British believed that the act of writing was important. British Tamto Jekun minus and Siwit on occasion by on important Tangle. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation has to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. Borok Saga, since Jehopan Jekun Maini, Jemon Kunata policy starting kasi Omar Sidonica, decision Pananka, Kun agreement Pananka, investigation Panakaman, Sundoris and Sidon Hakatamai, Chini Huloni Bagachini, the further use in future and help manai. So Simon in India anti kahing khas in India anti kahagi rule domani anti kahai policy domani anti kahai debate bosoli kama person Simon in Saubro. Brocktam hagya the British also felt that all important documents and letters need to be clearly preserved. Brock haga chin the Indian the document of the kaham kai toana nai tangai so they set up a record room attached to an administrative institution. Abang in Borok office gana kuma Chukon storehouse guys naam zakha. The village Tahsildar office, tam office naji. The village Tahsildar office, the collectorate, the commissioner office, the provincial secretariats, the law courts, and all had their records room. Thumino kaisa record room dong.
specialized institutions like archives and museum were also established to preserve important records. যেমন normal school of nong nukha nong office room mo kaisa rek tongo tin jaga rek tong kumar ko file mo dong o file ngata mo ka record tonu যেমন nang school admission nang kha bai nang bo so admission nang kha nang bo boy so nang admission nang kha bo din admission nang kha omo thum bo record na jo omo thum record na ragi jekun nang school hoi thang pai nai jekun nang school pai thang kani apru kan no borok kaisa certificate nai school living certificate apru nang samane je nang bo so school join khamani je nang bo so school thang mane school hoite yakar kam thum an dikhe na again bitu so bo thum no records na bo kaisa department ni kaisa records nam dak tongo जोंको थेमन जे ब्रिटिश रॉक 19th century भाई चीन अमनो पूरा मो खाबेका माने 19th century ना आसल माने चेंजेस संबेका और कहा तो दो कैलीग्राफी संगे ताम लागी who specialize in the art of beautiful writing calligraphy माने जेबो ने handwriting night hawk अमो कैसे कोर्स का है रमदी जेबो ने handwriting night hawk पर कहां के रिकॉर्ड होगा सिनारो अमनो जो थाबो calligraphist एको The National Archives of India came up in 1926 mono anti rogo brok tone kuma document ngo preserve khai tabuk next singkai tamo survey become important survey chin bagi tangi important sing taute bo kaham ke poi nai The practice of surveying also became common under the colonial administration tam saka survey वास्ते से important नंग था जेप्रो colonial administration में जेप्रो changes ना starting का जेप्रो India रो आस्ते से change ना starting का माने modern नंग ना starting का अप्रो तामंग का चीनी service रोबो important खाई जका तांगे important खाई जका नाइडी By the early 19th century और किंतु 19th century अनेक important role play खाई 19th century नो किंतु आस्ते आस्ते देश चीनी जे India आस्ते आस्ते changes starting का changing ना starting का detailed survey were being carried out to map the entire country. The effort was to know the topography of the soil. Jeman tamo survey na sang lukha jeman soil ni bumdai soil ni quality bumdai chini India wo flora o jaga ni uko tam sika mukhteng rok buphang rok plants rok bumdai fauna mane animal rok bumdai the local histories and the cropping pattern mane omothungo survey khaina sarenga chini India tam flower man tam crop man tam fruit rok man te fauna man bob bunti khai animal rok man chin India rogo te chin India ni local history tam kaise kuch jaga ni kaise kuch history ki deba jemon chini mata bai ni kaise history uno kotin kaise history anti ka rok te cropping pattern mane bupuro chung bo somoy bo mai khai jemon chung rabi crop porikha kharif crop porikha ei anti ka rok Census operation were held every 10 years. Census mane the population jackson. Chin no phai the population shitlang because shitlang da basi ni byapare emong gata mo chin Indian population lai bose after every 10 year pore chin ka census ngo jepro sangsai mo je chin India bose population. Next topic gata mo what official record do not tell. From this vast corpus of record, we get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for others. Since the record sing khaimani, almost thinking thum record na rya. जों जे एमन रेकर्ड नारुगो जे चिन बागै इम्पोर्टेन्ट जों अमा चिन जों रेकर्ड नारुगो ते बाद बाकी नांग यानो जों आसु रेकर्ड नारगा और साका अमो तो चिन ऑफिशियल रेकॉर्ड ते जे चिन लोकल रेकॉर्ड जों तामसा when we begin to search for these other sources we find them in plenty though they are more difficult to find the official record kuma kaise kuch official record ho जों मानानि অনেক কষ্ট হো কাইসে কুছি অফিসিয়াল রেকর্ড পানো কিন্তু কাইসে কুছি কে মায়া we have diaries of people जों कुमार आगे बड़ डायरी सिया दे आगे तो फोन डो करे इंगे बग डायरी रो सिना ब ब दिनो ताम रेकॉर्ड खा ताम घटना घटिक हमर अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स पिलग्रिम माने उ जे तीर्थ यात्रा थाय दे तीर्थ यात्रा अमर and traveler only the autobiographies of important personalities and popular booklet
These were sold in the local bazaar. Jeman rom edo Annie Frank in diary kebni atmakatha omrok thum sijago omaka boraman local bazaar ogamano. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, and poets and novelists wrote to express their feelings. যেমন চিনি যে লিডার reformer omka tam ka potigar go article ya da batabu no rog non pote kon hai kuma article sije ke jo omo o MP anti khaika o ML anti khaika anti ka te kuma reformer agi rog hai do মানে potika article rogo haga যখন পেপার rogo bok shi bong ni je bukhani ko borok sao te kuma borok যেমন poetess rok poet novel rok hai tam khai borok hai novel shui book shui borok hai book ni phai je bong ni je bishi ni kok bong je bukhani ko borok sao or kaise line tongo all these sources however were produced by those who were literate omoka sabasi je borok educated je borok poragana omrok simisi andi kaherok sibo for this we will not able to understand how history were experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mine or poor on the street. जोंखौ स' साइमान जे बर' कतन दाम काहानि जों साइमिया जे बर' चिकन जेमन ट्राइबल लुकै देवगा जे खेतो काम खाने रok जे ओ company ro काम खाने rok अमला जों साइमिया जे बंग लाइफ बम दिगे बक जों educated या nge bong ni जों लाइफ हिस्ट्री साइमिया जों साइमान कैसो ओ बर' कतन सिमिसि साइमान अनसो जदि बर' कतन बंग बेपार सिकै सिमि जों साइमानो কিন্তু আসলে বং বখাও তাম জয় দं যে লাইক ফার্মर लाइफ काम खाने दं नि लाइफ अमरखौ जों साइमिया आं चंगु नक थुनो बुजिखाना होजोदि नक जदि कोनो फाना बुजियां हागा चाप्टार मदेन नक आनो किन्द कमेन्ट खाइदि आं नो नि कमेन्ट दङ रिप्लाइ नै ते आंनि एक्सप्लेनेशन नक सालि दं हांगाय बुइनो बो शेयर खाइदि ते आनो बो लाइक ते सब्सक्राइब खाइदि ते नरक जदि कोनो फाना अमु आं जे नक न येलो कलर तांगि दिबा अ येलो मंगाय kaise kusi important point je ang important nangja khanong no saimari na bagai ang bai se ang omo kisa highlight khairu du omo norok nong ni boy norok khaine mano onek important no tinin video ho joroti hambai